good evening. Welcome to India's first animated live tuition. I welcome you all to a brand new session of physics. Okay, so are you ready for today's class? Yes or no? Just comment yes or no. Okay, so I hope you are all ready for today's class. Yes, hi. Okay, so today actually, as you can see here, we are actually going to start a new chapter. Okay, the second chapter in physics, which is force and laws of motion. Okay, so in the first chapter, we have studied about motion, and now we are going to study about in detail. Okay, it is a continuous portion, which is force and laws of motion. Okay, so take your notebook and write chapter number 8. Okay, in the new edition, it is chapter number 8, and I think in the old edition, it is chapter number 9. Okay, so chapter number 8, force and laws of motion. Okay, so before starting the class, any newcomers who are attending my class for the first time, anyone like that, just hand raise yourself so that I can see you. Yes or no? Yes. Yeah, okay. Hand raise ചെയ്യാം പുതിയ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ if you are attending the class for the first time, yes. Okay, so I can see some plenty of hand raises in the class. Okay, so very special welcome to you all. Okay, so my name is Lovis Elsa Maman and we handling your physics subject. Got it? Okay, just nod your head. Yeah, fine. Okay, yes. So physics are so for some actually it might be tough for you. For some it is easy. Okay, and make sure you attend all the classes. Then it will be easy for you. Like, all classes correct attend then obviously it will be very easy for you. Yes. Okay, so I hope you have written yeah. Okay, so and also this class is going live on YouTube. Okay, നമ്മുടെ YouTube channel നമ്മുടെ ഈ class live പോകുന്നുണ്ട്. Okay, so the links are shared in the comment box. Kando, have you seen it? Yes, in the comment box you can see the link of the YouTube class. Okay, so നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Just you can make it in your WhatsApp status or share it with your friends. Okay, yes. So are you guys ready for today's class? If yes, just comment ready, guys. Just comment. Every chat box എന്നൊക്കെ അറിയോ? Yes, just comment ready if you are ready for today's class. Yes. Okay, fine. Sir, എല്ലാവരെയും കാണുന്നല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ കമന്റ് ബോക്സ് മേളിലോട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഓക്കെ. Yes, okay. So today we are going to study about force and laws of motion. Are you hearing the word force for the first time? Are you hearing it for the first time? Force? No, right? No, right? You have actually heard the word force in class 8. Yes. 8th class you have studied about force and pressure. Orkunundo? Force and pressure. The chapter of force and pressure. There we have studied what is force, what are the effects of force. So in the initial time we are going to take a quick revision about it. Okay, then we will proceed with the chapter. Okay, in order to get a good base of this chapter, first we need to know what is force and what are the effects of force. You have studied it in class 8. We'll just take a quick revision on it and then we'll proceed with this chapter. Okay, yes, just give me thumbs up so that we can, yeah, okay. Naushan is telling me the definition of force in the comment box. Yes, I want everyone's response. You got it? Okay, just give me thumbs up. Okay, you can actually give it in reactions. Reactions in ningalku thumbs up tharam. Okay, comment box and eduthu ingane cheyanamilla. Okay, fine. Okay, so now force and laws of motion. So my question is, what is motion? Okay, in the previous chapter you have studied what is motion. So oralannu hand raise cheyide what is motion? Okay, so in the previous chapter, what is the name of the previous chapter? Motion. Okay, so you should tell me what is motion. Yes, namukku orale vilikam sir. Tell me what is motion. Notion. Yeah, Notion, tell me what is motion. Just give me an idea about it. Yes. Yeah. Yes, Notion. Miss Notion, let's play. Okay, namukku vera orale vilikam. Alphonse. Yeah, Alphonse. Yes, tell me what is motion. You are not audible, Alphonse. Miss Winter. Yeah, now tell me. Yeah, sure. Tell me. A body is said to be motion if it changes its position with respect to its surroundings. Yeah, with respect to time or with respect to its surroundings. If the position of an object is changing, we can say that it is in motion.
Okay, we can say that that object is in motion. Okay, so that is the thing. Motion is the phenomenon in which an object changes its position over time. You have studied this in the previous chapter. സമയത്തിനനുസരിച്ച് if an object's position is changing, you can say that that object is moving. That object is moving. So that phenomenon is known as motion. Yes, that phenomenon is known as motion. So if you see that in roads and all, cars are moving. Yes, cars all are moving. So you can say that the cars are in motion. Time അനുസരിച്ച് or with respect to its surroundings, an object's position is changing. You can say that that object is in motion. Yes or no? Yes. നമുക്കൊരു animation കാണാം. Okay, we'll see an animation. നിങ്ങൾ ഈ animation മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Yes sir. Yes. Okay, so you know cycling, right? Yes, നമുക്കൊരു സൈക്ലിങ്ങിന്റെ animation കാണാം. Yes. Look here. Look here. The cycle is in motion. Yes. The cycle is in motion. Yeah. Why I am saying that the cycle is in motion? Why am I saying like that? Because this cycle is changing its position with respect to time. Okay, it is changing its position with respect to time. Now students, after the cyclist stop pedaling, now you can say that he is pedaling. Okay, he is pedaling, and after some time he has actually stopped pedaling. You can see that this cycle will eventually comes to a stop. കുറച്ചേരം കഴിയുമ്പോൾ പെഡലിംഗ് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കത്തില്ല. ഒരു പോയിന്റ്, ഒരു സമയം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾ തന്നെ നിൽക്കും. It comes to rest. What is the reason? Okay, what is the reason? You have studied the reason also in class 8. Okay, this is not a new topic. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Okay, so cyclist is pedaling. So the cycle is moving, and after some time when the cyclist stop pedaling, okay, yes, the cycle will eventually comes to a stop. കുറച്ചേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾ തന്നെ നിൽക്കും. What is the reason? Yes, you are right. The reason is there is frictional force. Yes, okay, there is friction, or that force is frictional force. Okay, so Miss under arrow ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. The cycle is moving in this direction and the frictional force is acting in the opposite direction. Yes. The cycle is moving in this direction and the force of friction, okay, the frictional force is acting in the opposite direction. So that is why after some time, okay, the motion of the cycle is opposing. Okay, yes, so it comes to a stop. Got it? Understood the concept? Okay, so motion lo pogum, sometimes they come to rest because of force of friction. Matam sare. Yes, so force of friction, just write it. It is there in your textbook also, but you are supposed to write it in your notebook. Yes, so force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. Okay, so cycle is moving on the road, okay. Yes, so obviously there is frictional force acting there. Okay, frictional force acting there. And where is this frictional force acting? You know that there is force of friction, and where? So that is the second point. Just look at the second point. The force of friction acts between the object and the surface. Okay, here is a diagram to show that. Okay, there is a diagram here. Okay, yes, so this is, just assume that this is a cycle. Okay, just assume this is a cycle. So cycle is moving in this direction. So obviously there is frictional force. Yeah, and where is this frictional force acting? Between the cycle and or the tire and the ground. A tire and ground in edit, that portion there is frictional force. Got it? Understood? Okay, if you have understood the concept, just give me a thumbs up everyone. I need everyone's response. Okay, so there is thumbs up in the reaction, so you are supposed to give me thumbs ups. Yes. Okay, so this is a quick recap of what we have studied in the previous classes. Okay, previous chapters. So it's a very important concept. Then we can build on it. Okay, I hope you understood the concept of motion and frictional force. Yes. Now
My next question is, okay, how motion is produced? Okay, yes, how motion is produced? Yeah, yes, how, Sri Lakshmi will discuss it. Yes, okay, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം. Okay, how motion is produced? So now you have seen that okay, there is motion ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ how is this motion produced? Yes, how is this? Yeah, there is movement. ആ movement എങ്ങനെയാ? അതാണ് ചോദ്യം. How is something moving? Okay, if there is a movement, how is that movement happening? For example, okay, for example, you want to open a drawer. Yeah, okay, you want to open a drawer, or if you want to open a cupboard, okay, what you should be doing? Yes, you are right, Lakshmi. Yes, Shiza എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. Okay, when you want to open a door, okay, when you want to open a door, that means you are doing something. There is movement. എന്താ ചിരിക്കുന്ന എല്ലാരും? Yes, okay, there is a movement there. ആ movement എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായേ? That is my question. Yes, for example, sir, നമുക്ക് അടുത്ത അനിമേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. Okay, if you want to open a door, if you want to close a door, okay, if you want to take something, okay, if your book fell down, what you will be doing? You want to take it, right? Yes, okay, so what is the thing? Look here, I'll show you just another animation. Okay, when you go to a supermarket, okay, you carry things, so there will be a trolley, and here also you are pushing the trolley. Trolley ku oru movement undu. Trolley is in motion. Got it? Yes, trolley is in motion, right? Yes, how is this trolley moving? Trolley thanne move cheyo? Yes or no? Trolley thanne move cheya. Enne aarum thodanda. Okay, I'll go by my own energy. Angana edinu trolley move cheyo? Illa. Ado ningal avade side il ninnittu trolley move cheyu ennu parna trolley move cheyo? Move cheyo? ഞാൻ തൊടുന്നില്ല, നീ തന്നെ പൊക്കോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ട്രോളിയോട്? പറ്റുമോ? ഇല്ല. You need to push that trolley. Yes or no? Yes, you need to push that trolley. That means you are applying force. Yes or no? Yes. So how is motion produced? You have to apply force. Got it? മനസ്സിലായോ? You need to apply force. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബൈ കോണ്ടാക്ട് ഓർ ബൈ നോൺ കോണ്ടാക്ട്. ഓക്കെ, കോണ്ടാക്ട് ആവാം, നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആവാം, ഏത് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും a force should be needed. Yes, a force should be needed. Yes, okay, so how is motion produced? Sometimes you need to push an object, you need to pull an object. Yes, so that is force. Madam Sare, yes, so that is force. So what is force? It is defined as a push or pull acting on the object. Okay, you have studied this definition in class 8. Okay, it is defined as a push or a pull acting on the object. Okay, fine. So you have studied about contact force and non-contact force in the previous class, that is in class 8. So there you have studied about frictional force, muscular force. Yes, muscular force ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ആണോ? Then in non-contact force നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് gravitational force, electrostatic force, magnetic force ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, yes, so that is the thing. Yes, electrostatic force ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? Yes, so there are different types of force. So എന്താണെങ്കിലും okay, by contact or by non-contact, if there is a push or a pull acting on an object, we call that as force. Yes, എല്ലാവരും പഠിച്ചോ? The definition of force പഠിച്ചെങ്കിൽ just comment your answers in the comment box. Yes, പഠിച്ചെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. The definition of force, it is defined as a push or a pull acting on the object. Yes, പഠിച്ചോ എല്ലാവരും? പഠിച്ചെങ്കിൽ just give me a thumbs up. മനസ്സിലായെങ്കിൽ just give me a thumbs up to the screen. I need everyone's response, ma'am. എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസ് ആണ്. ആ കമന്റ് ബോക്സ് താത്താച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. യെസ്, ഓക്കെ, യാ, ഫൈൻ. ആർ യു ഓൾ റെഡി? യെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we'll proceed. Okay, now what are the effects of force? Okay, so you applied force. ഇനി എല്ലാവരും എങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ആരും എഴുതണ്ട. യെസ്, ഓക്കെ, you applied force. ഒരു കാര്യം
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ okay, automatically there will be an after effect. Yes or no? Yes. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും there will be an after effect. If you study, you will get marks. If you don't study, you will not get marks. Yes or no? ആണോ? എന്ത് ചെയ്താലും obviously there is an after effect. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ okay, when force is applied, okay, when force is applied, obviously there will be an effect. So you have studied. ഇത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. So just we'll take a quick revision. What is the first one? So force can be used to change the speed of an object. Okay? Force കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. Okay? So you can increase the speed, you can decrease the speed. Yes? Understood? Understood? So take it down. Take it down. Take it down. Effects of force. It is not, this one is not only the effect. There are some more effects there. So this is the first effect of force, which is force can be used to change the speed of an object. You know, comment box and answer. I know that someone is saying, you can change the shape. You're right. You can change the direction of motion. You can change the size of an object. Yes, that is right. Yes. Yeah. Okay. So just take the first one. Force can be used to change the speed of an object. Change the speed in variable. You can increase the speed, you can decrease the speed. Okay? Yes. Now the next one. Force can change the direction of motion of an object. Okay? Yes. Force can change the direction of motion of an object. Okay, sir. Yes. அடுத்த animation. Okay? Fourth one. Yes. Okay, force can change the direction of motion of an object. Yes. Cricket. Yeah. Voice venda. Okay. Yes. Look here. Okay. How many of you like cricket? Yes. Okay. ശിവരാജിനോട് അല്ലാതെ കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ശിവരാജ് കൈപൊക്കില്ല. ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയും പൊക്കി ശിവരാജ് ആണോ? Okay. Yes. Okay. Yes. Look here. I have actually got your cricket animation. Okay. A bowler is there. He is bowling a ball. Yes. And ഒരാൾ വന്ന് ബോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Bowler is bowling. There is a batsman there. നിങ്ങൾ ആ ബോളിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. Okay. Yes. ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാം. Yeah. So there is a batsman. Batsmanന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബാറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. So what is he is doing? He is hitting the ball. ആണോ? He is hitting the ball. So when he actually hitting the ball എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? He applied force. Yes or no? When he is hitting a ball, that means he is applying a force. Yes. Okay. So when he has applied the force, you have seen that the direction of the ball changed. Yes. Okay, ball വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോയി. നോക്കിയേ, ഹിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോയി. So you can say that force can change the direction of motion of an object. Okay. Yes. മനസ്സിലായോ? Okay, so this is the matter. So this is the second effect of force, which is force can change the direction of motion of an object. So this is the second effect. Okay, it can change the direction of motion of an object. I hope you have understood. Got it? Yes. Manaslayengil, just give me a thumbs up, everyone. If you have understood the concept, just give me a thumbs up. I need everyone's response. Okay? Yes. Okay. Now, the next one. Force can change the shape and size of objects. Force can change the shape and the size of the object. Shape mara, size mara. Okay. I'll show you, Shaz. I'll show you. Yes. Okay. Force can change the shape of an object. Got it? എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്ന? നമുക്ക് ഒരു ആനിമേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. മിസ് ഒരു ബോളും കൊണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. ഓക്കെ. യെസ്. ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലെമൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ, okay, if you have a lemon in your hand, what you will be doing? Some, if you want to extract the lemon juice from it, what you will be doing? Yes, you will squeeze the lemon. Yes. Okay, you will squeeze the lemon. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? You are applying force. Yes. Yeah, you are applying force. So at that time you can see that the shape has changed.
the ലെമണിന്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആയി, സൈസ് ഒക്കെ വേറെ സൈസ് അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞായി പോവും, അതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ഒക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ സൈസ് കുറയും, ആണോ? യെസ്, ഷേപ്പ് മാറി. ഇപ്പൊ വട്ടത്തിലിരിക്കോ നിങ്ങളുടെ ലെമൺ? നോ. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു സ്ക്വീസ് ദ ലെമൺ, ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ്. മിസ് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ബോളിനെ നമ്മളുടെ there is a ball here, right? ആ ബോളിനെ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്താലോ, ഒന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലോ? യെസ്, നോക്കിക്കേ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഷേപ്പ് മാറി. യെസ്, shape of the ball changed. Also the size has also changed. Yes. Okay, so when we apply a force, ഞാൻ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ബോളിന്റെ ഷേപ്പ് മാറി. ബോൾ it was in circle, now it has got some other shape. Yes, okay, so shape has changed, size has changed, so we can say that yes, Siddharth, it is looking like a capsule. Marinu പോലെ കിരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ? Yes, it is looking like a capsule. Yes, so we can say that force can change, sir, and namukku maatam, force can change the shape and size of an object. Understood? So these are the three effects of force. Yes, so these are the three effects of force. So ആരെങ്കിലും എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് എഴുതുക. Force can be used to change the speed of an object. Force can change the direction of motion of an object. Force can change the shape and size of objects. മനസ്സിലായോ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. These are the effects of force. So today we have studied what is motion, we have studied what is force, the effects of force. Understood? മനസ്സിലായോ? Yes, if you take clay എടുക്കുവാണെങ്കിൽ, ആണോ? Okay, you can actually mold it into your own shape. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലോട്ട് you can actually make clay മാറ്റാം, ആണോ? Yes, so playing with your clay, you can actually change the shape of the clay, you can make it a tool, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? There are plenty of real life examples, you can actually write it. Okay, yes, so in every effect you should be knowing at least one example. Okay, ഒരു എക്സാമ്പിളോടെ ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് ആനിമേഷൻസോടെ കാണിച്ചത്. Okay, yes, understood. If you have understood, just give me a thumbs up, everyone. If you have understood the concept, just give me thumbs ups. Yes. Okay, എല്ലാവരും ഒന്ന് lower hand ചെയ്തേ. If you have any concerns, just lower hand. Yes, down. Yeah, ശരിയാണ്. മിസ് അത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ 8th ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച്. യെസ്, വെൻ യു മേക്ക് ചപ്പാത്തി, ആദ്യമേ ഈ ചപ്പാത്തിയായിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത്? നോ, ഫസ്റ്റ് യു ടേക്ക് ദി ആട്ട, then you will add water and all, then you will knead the dough, right? You will knead the dough. നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കിച്ചണിൽ കയറാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? യെസ്, you will knead the dough. മാവിനെ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കും, ആണോ? കുഴച്ച് ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമാവും. Now what happens? അത് നേരെ കഴിക്കുവാണോ? No, your mother will actually flatten it. അതിനെ ഒന്ന് flatten ചെയ്യും. ചപ്പാത്തി പലകയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ പേരൻസ് ഡൂയിങ്? നിങ്ങളുടെ പപ്പയാവും, നിങ്ങളുടെ മമ്മിയാവും. വാട്ട് ആർ ദേ ഡൂയിങ്? Okay, so Jocelyn, you should be like your mother. Okay, yes, you should also help your mother in future. Okay, yes, okay, so what you should be doing? Yes, you will flatten it. So അവിടെയൊക്കെ എന്താ നടക്കുന്നത്? You are applying force, ആണോ? You are applying force. Okay, so Jocelyn, ഇനി തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും you should be helping your parents, you should be helping your mom. Okay, got it? Okay, ചപ്പാത്തി ഉണ്ടോ മിസ്സിന് ഇപ്പൊ കഴിക്കാൻ? Ready cook chapati has flattened shape. Oh my god, Christian, അതിനെ ready to eat ഒക്കെ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അത് ആക്കുന്നത്? Some machine is there. ആ machine, it is, they are applying force. Okay, machine ഒരു force apply ചെയ്യും ചില സമയത്ത്. Okay, we can actually do it in ready made, or what you should be doing, you can actually flatten it by your own. Okay, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, yes, Jocelyn, you always help your mother in the kitchen. Yes, that is right, that is good actually. Okay, so ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You are in grade 9, guys. What should be doing? You should be helping your parents. It is your responsibility also. നിങ്ങളുടെ മമ്മിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പപ്പയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ആണായിക്കോട്ടെ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ.
Okay, whether you are a girl, whether you are a boy, you should be helping your mother because it is your responsibility also. Got it? Yes. Got it? Yeah. Okay. Yes. So these are the effects of force. These are the effects of force. So ഇതിനകത്ത് പല പാരൻസിന്റെയും പപ്പയും മമ്മിയും ഒക്കെ കിച്ചണിൽ ഒരുമിച്ച് കയറുന്നവരുണ്ടാവും ആണോ? പലരുടെയും ഒരുമിച്ച് കയറും. ചിലവരുടെ പപ്പ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും, അപ്പം മമ്മി ആയിരിക്കും കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ബട്ട് യു ആർ ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എവറിത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ ഹോം. ഓക്കെ? യെസ്. ഓക്കെ. യെസ്. So now we are going to study about balanced and unbalanced force. So write the next heading, which is balanced and unbalanced force. So write the next heading. ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് something is balanced, something is unbalanced. Got it? Okay, you are in grade 9. You can actually understand the concept from the terms itself. Term ന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രായമാണ് ആണോ? Yes, balanced and unbalanced force. Yes. So write the heading, we'll see an animation. Yeah. Okay, Mohammed, very good. Yeah. Yes. Okay, Srinidhi, your parents are like that. Very good. Yes. Okay. I hope you have written the heading balanced and unbalanced force. Okay. Balanced and unbalanced force. Yes. Yeah, look here. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ്. How many of you like tug of war? വടംവലി എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്? I know this is not the Onam season and all, but you know it's a very interesting game. ആണോ? We used to play this in Onam. നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു റീജിയണൽ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ? യെസ്. യാ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാവരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുക. Lower hand, lower hand, lower hand. Yes. Okay. Yeah. So now we'll see a tug of war. Normally ഇതിനെന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് tug of war. Okay. വടംവലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ? tug of war. Yes. So tug of war ആരും ഒരാൾ ജയിക്കും ആണോ? ആണോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ജയിക്കും. ഇത് ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? You might have seen at least in videos. Okay. നേരിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും at least എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആണോ? യെസ്. ഓക്കെ. സോ ലുക്ക് ഹിയർ there are two groups. Group number A and group number B. അപ്പുറത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എ, ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ അവിടെ കണ്ട് they have a rope there and in the middle of the rope there is a marking. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ കളി തുടങ്ങി. ടഗ് ഓഫ് വാർ തുടങ്ങുന്നു. കുറെ പേര് അങ്ങോട്ട് വലിക്കും, കുറെ പേര് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും. ഓക്കെ. യെസ്. സോ നോക്കിക്കേ മിസ്സാണ് അവിടെ ഉള്ള ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എ is actually applying 400 Newton and group number B is applying 300 Newton. എന്താണ് ഈ 400 Newton and 300 Newton? എന്താണ്? What is that? Newton എന്താണത്? Tell me. 400 Newton, 300 Newton, what is that? Meter. എന്താണ്? Is it meter? No, it is unit of force. Okay, force in the value ആണ്. Okay, force in the value ആണ് 400. Newton is the unit of force. Yes. Okay, so group number A is applying 400 Newton of force. Force കൂടുതൽ 400 Newton. And group number B is having or is applying 300 Newton of force. So obviously, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ which group will win? Which group will win? A or B? Okay. A ആണോ ജയിക്കാൻ പോകുന്നത്? B ആണോ ജയിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണ് ജയിക്കുന്നത് ആണോ? യെസ്, ആ സൈഡിലുള്ളവരായിരിക്കും ജയിക്കുന്നത്. Okay. So now tell me which group will win? A or B? A or B? Yes, it will be obviously group A because they are applying more force. So look here. Here you can see that these forces 400 Newton and 300 Newton is there. Okay, 300 Newton ഉണ്ട്. They are unbalanced force. ആണോ? Unbalanced അല്ലേ? രണ്ടുപേരും ഒരേപോലാണോ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത്? No. Okay, one team is applying 400 Newton of force and another team is applying 300 Newton of force. So obviously play ചെയ്യാം സാറേ. So obviously എന്ത് വരും? 400 Newton ഉള്ള ആ അടുത്തോട്ട് എല്ലാവരും പോകും. നിർത്തിക്കും
ആണോ? യെസ്, 400 ന്യൂട്ടന്റെ അവിടെ ആള് ജയിക്കും. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് a team group number A is winning. ആണോ? Group number A is winning. So we can say that these forces are unbalanced. കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് പോകും ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ. ആണോ? യെസ് they are not balanced. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും 400 ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെയും 400 ന്യൂട്ടൺ, ഇവിടെയും 400 ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആരും ജയിക്കില്ല. No one is going to win. They will remain as such. രണ്ടുപേരും ഒരേ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ആണോ? യെസ് ആണോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ടു ടീംസ് ആർ അപ്ലൈയിങ് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ്, രണ്ടുപേരും അവിടെ നിൽക്കും. ഒരു രക്ഷയില്ല, അങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല ഇങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല. They will remain as such. But here, look here, one team is applying 400 Newton of force and the team is applying 300 Newton of force. So we can say that there is an imbalance there. അവിടെ ഒരു imbalance ഉണ്ട്. ഒരേപോലല്ല, imbalance ഉണ്ട്. So obviously there will be a movement. ആണോ? ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോകും അല്ലേ? there will be motion. ഇവിടെ ഒരു മോഷൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് രണ്ട് കേസിലും 400 ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ നിൽക്കും, അവിടെ ഒരു മോഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, there will be no motion, they will remain as such. Got it? Understood the concept? Okay, so balanced forces are forces. Mata sare? Yes, so we can define balanced and unbalanced forces. So balanced forces are forces that are opposite in direction. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുന്നത്, and they will be equal in size. 400 Newton, 400 Newton. They will be in opposite direction. They will be in the opposite direction. ഒരാൾ അങ്ങോട്ടും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടും. And they will be equal. അത് ഓർത്താൽ മതി. Okay, understand the animation വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. രണ്ട് സൈഡിനും 400 Newton, 400 Newton. And they will be in the opposite direction. Okay, and these forces do not change the state of rest or the motion of an object. Okay, so രണ്ട് സൈഡിലും 400 Newton ആണെങ്കിലും obviously അവർ അവിടെ നിൽക്കും. There will be no movement. റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ തന്നെ, മോഷനിലാണെങ്കിൽ മോഷനിൽ തന്നെ. Okay, they will remain in whichever state they were. Okay, ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ അവരുണ്ടായിരുന്നത് അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ അവർ നിൽക്കും. Okay, yes, so that is balanced force. So write the definition of balanced forces. Balanced forces are those forces that are opposite in direction and they will be equal in size. That is very important. They will be equal in size. And അതിന്റെ outcome അറിഞ്ഞിരിക്കണം. These forces do not change the state of rest or the motion. If they are in state of rest, they will remain in the state of rest. Because അവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല, അവിടെ അവർ എവിടാണോ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. If they are in state of motion, they will remain in state of motion. Understood? Yes, so these are balanced forces. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what do you mean by unbalanced force? Just the opposite. Unbalanced forces are forces which are also in the opposite directions, but they are not equal in size. ഒരു സൈഡിൽ 400 ന്യൂട്ടണും ഒരു സൈഡിൽ 300 ന്യൂട്ടണും ആണെങ്കിൽ you know that they are not equal in size. Okay, so these two forces will be unbalanced force. So when there is imbalance, എവിടെയെങ്കിലും imbalance ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. Okay, got it? They bring the objects in motion. ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോകും. So obviously there will be motion. Yes, so that is the concept of balanced and unbalanced force. In your textbook there is another activity that is not needed. In exam point of view അങ്ങനെ വലിയ അതൊന്നും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. You just need a concept of balanced and unbalanced force. Yes, okay. First write unbalanced force, then I will show you the balanced force in the slide. Okay, slide കാണിക്കാം. First write this and then I will show you. This YouTube live അല്ലേ ക്ലാസ്? അപ്പോൾ YouTube Yeah, YouTube. Okay, this class is going live on YouTube. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും if you miss any slides, you can actually go to our YouTube channel and see that video. Okay, അവിടെ നോക്കാം. Yes, links comment boxil ഉണ്ടാവും. Actually it was given earlier. Okay, മുന്നേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You can actually check the link. Okay, എവിടെയാണ് 90+ CBSE channel. If you go there, you will be seeing the class of today. Yes, today's class. Yes. Yeah, I'll show you this previous slide, but for the time being, just write this slide, then I'll show you. Okay, yes. Okay, understood the concept. Can you send the link again, sir? Yes, okay, understood the concept.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ just give me a thumbs up everyone. Balanced and unbalanced force. Give me thumbs up. Yes. Or you can comment yes in the comment box. Okay. So this chapter is very important. Physics in the വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആട്ടോ ഈ ചാപ്റ്റർ. Okay. If you go to any graduation and all, obviously you will be studying these the concepts of from this chapter. Okay, so it's a very important chapter. Your basics of physics are. So understand the concepts and then study. Okay. Yes. Links are provided in the comment box. You can see the link of today's class. Okay, YouTube link comment box lo vandittundu. Yes. Okay, so I'll show you the previous slide. I hope you have written this slide. Okay, so this is yes, balanced force. So what do you mean by balanced force? So there are two groups. Animation orthirna madi. Okay, two groups are there, group A and group B. For example, in tug of war, obviously there will be two groups. So one group is actually giving 400 Newton of force and another group is giving 300 Newton of force. Obviously, the force കൊടുത്തത് same അല്ല. ഒരാൾ 400 Newton force കൊടുത്തു, ഒരാൾ 300 Newton force കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can see that the forces are different value ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ. So obviously ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് പോകും. Okay, yes, so that is balanced force. Sorry, that is imbalanced force. Unbalanced force. So that is unbalanced force. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ balanced force എന്തായിരിക്കും? Okay, if the two groups are applying same value of force, 400 Newton, 400 Newton. രണ്ടുപേരും സെയിം കൊടുത്താൽ that means they are equal in size. Force in the value same ആണ്. Okay, and they are in the opposite direction. So we can say that it's a balanced force. So balanced force ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടരും സെയിം ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ obviously അവർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം. Okay, ഒരിടത്തോട്ടും പോയില്ല, ഇങ്ങോട്ടും പോയില്ല, ഇങ്ങോട്ടും പോയില്ല. They will remain in the state of rest or in state of motion. അവർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. Understood? മനസ്സിലായോ? Got the concept? Yes or no? Yes, it's a very important concept. Yes. Okay, Malavika will revise it again. Okay, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യും. So wait. Yes. Okay, fine. Okay, understood. Balanced and unbalanced force. Okay, yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ now we have studied about force and motion. So now comes the very important concept of this chapter, which is laws of motion. Laws ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Okay, so there are 3 laws of motion. Okay, it's a very important concept. ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ full content ഇതിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. Okay, laws of motion. So motion has got 3 laws. 3 laws of motion are there. Okay, 3 laws of motion are there. So what are the names of it? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Laws of motion നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you heard it? No. Okay, so we'll study about it. So motion has got 3 important laws, which is first law of motion, second law of motion, and third law of motion. So this chapter we'll be studying in detail each laws. ഓരോ ലോയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. യെസ്, ഓരോ ലോയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ഹൂ ഇൻവെന്റഡ് ഓർ ഹൂ ഫോർമുലേറ്റഡ് ദീസ് ലോസ്? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ആരെന്നറിയോ? ഹൂ ഇസ് ദിസ്? Yes, he is none other than our Isaac Newton. Yes, okay, he is Isaac Newton. Okay, physics inde വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അല്ലേ? Yes, yeah. So പുള്ളിയുടെ ലോസ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് law of motion, second law of motion, and third law of motion. So we will be studying each laws in detail. ഇത് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. Okay, so are you ready? So it's a very important concept. Okay, ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വളരെ important concept ആണ് laws of motion. So now we are going to study about the first law of motion. So write the heading Newton's first law of motion.
Okay, so Newton has formulated these 3 laws. So we'll be studying about, in this class we'll start studying the first law of motion. Okay, Newton's first law of motion. Yes, Newton's first law of motion. We'll see an animation and then we'll see the statement. Okay, കയ്യിൽ മൊബൈൽ, yeah, yes, ഓൺലൈൻ ഒക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോ, സോ കയ്യിൽ ഫോണുള്ള ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കുന്നല്ലേ. യെസ്, യാ, ആക്ച്വലി ഈ ഫോണൊക്കെ വരാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ആരുടെയാ? ഫിസിക്സിന്റെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി യെസ്. സോ വിൽ സീ ആൻ ആനിമേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ വിൽ സീ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ദീസ് ആർ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ. ലോസ്, ദേ ആർ ലോസ്, റൈറ്റ്? ലോസിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. Okay, I didn't formulate this law. You are not formulated this. You are not the one who has formulated this law. So നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കഥയിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ എഴുതണം. Got it? Understood? So this is a law. You are supposed to write it correctly. Got it? Yes, ആ വാക്കുകൾ അതുപോലെ എഴുതണം. Don't miss it. Write it in your own words. Don't do that. This is a law. Okay, we'll see an animation. Okay, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആനിമേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് കയറാം. ഓക്കെ, യെസ്. How many of you like football? Yes, ക്രിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി it's time for football. Yes, yeah, okay. So ഒരു ഫുട്ബോൾ ഒക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇരിപ്പുണ്ട്. യെസ്, സോ ജനറേഷൻ മാറി. This is 21st century. Obviously all Newtons will be having mobile phones in their hands. Yes, yeah, okay. So now it's time for football ആണ്. So obviously there is a football there. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ആ ഫുട്ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Is it moving? Yes or no? Yes or no? Yeah, just give me response. Yes, it is. Yes. Is it moving? No. കണ്ണിന് പ്രശ്നമില്ലാത്തവർ പറയും it is remaining in rest. റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആണോ? It is at rest. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ബോൾ ഇസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. ഈ ബോൾ ശരിക്കും റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ റെഡിയാണ്. ആണോ? ഓക്കെ, ബോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ, എത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ ആ ബോൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ. ബട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കമന്റ് ബോക്സിൽ ഫാൻ ഫൈറ്റുകൾ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഓക്കെ, if Neymar comes, then Ronaldo comes, then Messi comes, then some other person will come. Please, we'll study Newton's first law of motion. Okay, yes, okay, yeah, look here, a ball is in rest. So ball ine angane irikkanam ennokke aagraham undu, but if I apply an external force, njan oru force koduttal ball move cheyuvo? Okay, if I apply a force on this ball, will it move? Yes, obviously it moves, right? Yes, namukku move cheyyum nokkam. So here this boy is actually applying an external force. That means he is actually kicking the ball. Kick ചെയ്തു. So now നിങ്ങളുടെ ബോൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ? മൂവ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ? ആണോ? Now the ball is in motion. Sorry, കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് വിടാം. Okay, ബോൾ ഇപ്പൊ നല്ല ആകാശത്തിരിക്കുക, എയറിലാണ്. ആണോ? Yes, so ball is now moving. Okay, so initially നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ബോൾ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് okay, the ball wants to remain in that state. ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ബോളിന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. But if we apply an external force, what happens? It will change its state of rest to state of motion. ആണോ? Yes or no? Understood? Concept മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. Ball now it is in state of motion. ഓക്കെ, ബോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ബോളിന് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളും, ബോൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോളും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇനിയും ഒരു ഗോൾ പോസ്റ്റ് കൊണ്ടുവച്ചാൽ, ഗോൾ പോസ്റ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ബോൾ നിൽക്കോ? സോ മോഷനിലിരിക്കുന്ന ബോളിനെ ഞാൻ ഒരു ഗോൾ പോസ്റ്റ് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിച്ചാൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സാറേ നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, ഓക്കെ, യാ. സോ നൗ ദ ബോൾ ഇസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എങ്ങനെ ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് നിർത്താൻ പറ്റും?
Yes, I actually placed a goal post. So നമ്മുടെ ബോൾ ഇപ്പൊ ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നു. Yes, yeah, അവിടെ നിന്നു. Okay, so we can say that. Okay, so that is the statement. അതാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ വളരെ ബേസിക് ഒരു ആനിമേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. ഗോളിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ആ കൊച്ചു വെറുതെ ജസ്റ്റ് പ്ലേയിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ, യാ, ഓക്കെ. സോ ലുക്ക് ഹിയർ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടാണ് ഈ ലോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. യെസ്, an object can remain, ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. യെസ്, an object can remain in the state of rest or of uniform motion, okay, unless an external force is applied to it. അതേ മോഷൻ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ ഇരിക്കുന്നത്, റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിൽ, മോഷനിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ മോഷനിൽ, അങ്ങനെ തന്നെ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ if there is an external force applied, വേറെ വഴിയില്ല, മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ we see the statement വായിക്കാം. യെസ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കാം. Yes, Newton's first law of Yes, Newton's first law of motion states that an object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, unless it is compelled to change the state by an applied force. Okay, ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നിടം വരെ അതിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this object will be compelled to change the state. Compelled ആണ്. Okay, he is forced to change the state. ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഷനിലോട്ട്, മോഷനിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലോട്ട്. Got it? Understood the statement? Statement മനസ്സിലായോ? Just read it once again. നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. Read the statement and then write. Then you will understand. Okay? So Newton's first law of motion states that an object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by an applied force. Okay, so for example, animation ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓരോ ഇതിന് മിസ് ആനിമേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ആനിമേഷൻ ഓർക്കുക. സോ ഫുട്ബോൾ ആനിമേഷനിൽ ഇനീഷ്യലി ദാറ്റ് ബോൾ വാസ് ഇൻ റെസ്റ്റ്. ആക്ച്വലി അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഒബ്ജക്ട് റിമെയിൻസ്, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ, റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് unless it is compelled to change by an external applied force. ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന വരെ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ. ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് മാറി he or she is compelled to change that state. Okay, now you have applied force, now the ball is moving. So now your ball is in motion. So ഞാനൊരു ഗോൾ പോസ്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ആ ബോൾ അതിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി what happens, this ball is compelled to stop. Yes, so ആ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. Got it? Yes, so read the statement and understand. Read the statement and understand. And study this statement. Study the first law of statement. I will ask you now. State ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. Newton's first law of motion state ചെയ്യാൻ, because this is a law, you are supposed to write it as such. So the law is very important. Examiner അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും. Okay? Yes. So Newton's first law of motion states that an object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. Got it? Understood? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ just give me a thumbs up everyone. Just give me a thumbs up to the screen. എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് കിട്ടണം. Okay? Yes. Okay. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചേ, എന്നിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ എനിക്കൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, then I'll ask you one of them. Okay? Yes. The statement should be recited likewise. അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. നിങ്ങളുടേതായ സെന്റൻസിലൊന്നും മാറ്റി എഴുതരുത്. ഓക്കെ, tell it as such. Yes. പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുക. It's a very important concept. Very, very important concept. Yes. അതൊരു റിയൽ കാര്യമല്ല അല്ലേ? മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ മോഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ്, ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ദർ. യെസ്, മാസമൊക്കെ വരാം. യാ,
പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവര് ഹാൻഡ് റൈസ് yourself. Yes, it's a very മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം. Okay, then the statement will be very easy for you to by heart. Okay, പിന്നെ by heart ചെയ്യണം, but understand the concept, then it will be very easy for you to by heart it by your own. Okay, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും when you understand the concept and study. Yes. You can write first law of motion or Newton's first law of motion. So it is okay. Yes, we'll ask. നമുക്ക് നടുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ. യാ യെസ്. പേരെന്നാ? അഹമ്മദ. യെസ്, അഹമ്മദ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ആണോ? അവിടെ ഇരുന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ്. ഷീ ഡസന്റ് നോ ഹൗ ടു ഹാൻഡ് റൈസ്. യെസ്. യാ. പറഞ്ഞേ the statement. You're not audible. ഉറക്കെ പറയോ സാറേ? ഓഡിബിൾ അല്ലല്ലോ. Yeah, tell me once again. Yeah. Newton's first law of motion states that an object remains in a state or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied of force. Okay. അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ല. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചേ. യെസ്, നമുക്ക് വേറെ ഒരാളോടുകൂടെ ചോദിക്കാം. റെഡി ആയിട്ടുള്ളവരൊന്ന് വേവ് ചെയ്തേ, ഒന്ന് വേവ് ചെയ്തേ. ഇഫ് യു ആർ റെഡി ഫോർ ദി ആൻസറിങ്. യെസ് മാം, നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കാം. ദർശനോട് ചോദിക്കാം. ദർശൻ വേവ് ചെയ്തോ? യാ ദർശൻ, ടെൽ മീ. ഓക്കെ, യെസ്. If an object Newton's first law yes Newton's first law of motion says that an object remains in a state of rest or in a uniform motion in a straight line unless they are compelled to change the state by an applied force. Yes, that is right. Correct statement. ആണോ? Okay, പേരെന്തായിരുന്നു? Darshan. Yes, it is the correct statement. Yeah, okay. Very good. Okay. Yeah, വേറെ ഒരാളെ കൂടെ വിളിക്കാം. Yes. ആർക്ക് വേണം ചാൻസ്? ശ്രേയ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം. Yeah, okay. ശ്രേയ കുട്ടി, കുറേ പേര് വേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I can see that. Okay. Yeah, we'll call you. Yeah, okay. മോളെ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഉറക്കെ പറയുവോ? ശ്രേയ, സൗണ്ട് ഭയങ്കര കുറവാ മോളെ. ലോ സൗണ്ട് ആണല്ലോ. ശ്രേയ കേൾക്കുന്നില്ല. വേറെ ഒരാളെ വിളിക്കാമല്ലോ. ശ്രേയ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ? ജസ്റ്റ് കമന്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. യെസ്, ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. യെസ്, പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാം. യെസ്, നമുക്ക് അൽഫോൺസിനെ വിളിക്കാം. ഓക്കേ, അൽഫോൺസ്, ടെൽ മീ. Yeah. Newton's first law of motion states that an object remains in a state of rest or uniform motion unless compelled to change its state by an applied force. Yes, that is right. For a straight line വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. Okay, yes, very good. The statement is right. Okay, മനസ്സിലായോ? കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, okay, this actually gives the idea of inertia. Okay, just write it. Now we'll discuss what is this inertia. Okay, first law gives the idea of inertia. How will we pronounce it? Inertia. On the pronounce inertia. Okay, inertia. RS, yeah, you can actually soften that R there. Okay, inertia. Got it? Yes. So this law will give you an idea of inertia. What do you mean by inertia? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഇനേർഷ്യ ബൈ ഗിവിങ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ സാറേ, നമുക്ക് അതിന്റെ ആനിമേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് റിട്ടൺ ദിസ്.
give you an idea of inertia. Yes. Yeah, look here, you are going by a school bus. School ബസ്സിൽ നിങ്ങൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്കൂൾ ബസ്സിന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു. നിർത്തിക്കേ, ഇച്ചിരി ബാക്ക് അടിച്ചു. ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? Look the direction of your body. Look the direction of your body. You are traveling. The passengers, after some time when we apply brake, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകും. ആണോ? Yes. Okay, when you are in a moving car or in a moving bus, you are traveling and suddenly the driver applied a brake. What happens? You will lean forward. ആണോ? നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊന്ന് lean ചെയ്യും. What is the reason? Okay. What is the reason? ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊന്ന് lean ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പുറകിലോട്ട് പോകുന്നത്. What is the reason of it? ഞാൻ പറയുന്നു it is due to inertia. Okay. Okay. I tell you it is due to inertia. Now what is inertia? Okay. അത് ഞാൻ പറയാം. Now I will tell you what is this inertia. So inertia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, okay, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ, okay, എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. It's a very important concept. Okay, it's a very important concept. Okay, so when you are traveling in a bus, ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച്, you are traveling in a bus. Okay, you can be sitting. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നിൽക്കുക. Okay, any time. Okay, you can stand or you can sit in a seat. So when you are traveling, that means the bus is moving. ആണോ? ബസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റണ്ണിങ് ബസ്സാണ്. സോ ബസ് ഇസ് മൂവിങ്. സോ യുവർ ലെഗ്സ്, നിങ്ങളുടെ ലെഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ, ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ബസ്. ബസ്സുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. ആണോ? യെസ്. Okay, your lower part of the body is in contact with the bus. So you know that the bus is in motion. Bus motion-ലാണ് because the bus is moving. ആണോ? ബസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങളുടെ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ബസ്. അപ്പോൾ ബസ് മോഷനിലാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ലോവർ പാർട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഫുൾ ബോഡി, നിങ്ങളുടെ അപ്പർ ബോഡിയും ലോവർ ബോഡിയും എല്ലാം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ശരിക്കും പറയാം, നിങ്ങൾ പോലും അറിയുന്നില്ല. യു മൈറ്റ് ബി സിറ്റിംഗ്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബസ്, നിങ്ങളുടെ ബോഡിയും എന്താ? മോഷനിലാണ്. യു ആർ ഇൻ മോഷൻ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യു ആർ ഇൻ മോഷൻ. സോ സഡൻലി ബ്രേക്ക് അപ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, സഡൻലി നമ്മുടെ ബസ് ബ്രേക്ക് ഓടിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച്. എല്ലാവരും ആലോചിച്ച്. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സെയിം സ്റ്റേറ്റിൽ പോവാൻ തന്നെ അത് ഇഷ്ടം. മോഷനിലാണെങ്കിൽ മോഷനിൽ തന്നെ. ആണോ? യെസ് ഓർ നോ? അവർ ബോഡി wants to remain in that state. ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, സോ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിക്ക് ഓക്കെ മോഷനിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലോട്ട് വരാൻ ഒരു വൈക്ലഭ്യം. ആണോ? യെസ്. ഓക്കെ, സോ അവർ ബോഡി ഈസ് ഇൻ മോഷൻ. പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പെട്ടെന്ന് ബസ് റെസ്റ്റിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് മോഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചപ്പോ എന്താ? റെസ്റ്റിലോട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ആ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡില് മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിനെ പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? Okay, so that is inertia. Okay, so that is inertia. So our body has an inability to change the state. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാറാൻ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മോഷനിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ മോഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം. പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബോഡിക്ക് ഒന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് റെസ്റ്റിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറാൻ. സോ our body is having an inability to change the state. Understood? Okay, so that is inertia. Okay, so an object or a body has an inability to change a state. Okay, so that inability അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. It's a resistance. Our body is resisting to change the state. മോഷനിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിലോട്ടോ മാറാൻ ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി, റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. So that phenomena or that thing is inertia. Understood? മനസ്സിലായോ? കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഇനേർഷ്യ എന്താണെന്ന്? Okay, so when you are traveling in a running car or in a running bus, when the brake is applied, our body is actually in state of motion.
So when the brake is applied, പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലോട്ട് മാറാൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി ഉണ്ട്. So that is why you lean forward. Okay, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. Understood? Concept മനസ്സിലായോ? Concept മനസ്സിലായോ? Yes, so that is due to inertia. Okay, and inertia എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് inertia ഉണ്ട്. Inertia of motion, inertia of rest. So in this case, ഈ കേസിൽ this inertia is inertia of motion. എന്ന് വെച്ചാൽ മോഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, ആണോ? റെസ്റ്റിലോട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല. Okay, so this inertia will be inertia of motion. Got it? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what do you mean by inertia of rest? What do you mean by inertia of rest? The body wants to remain in rest. മോഷനിലോട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല പെട്ടെന്ന്. Okay, മോഷനിലോട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല. That inertia will be inertia of rest. ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അതേ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് inertia പറയാം. Okay, in this case the body is in motion. So പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ he or she doesn't want to be directly to restലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വയ്യ. So that motion will be that inertia will be inertia of motion. Understood? Understood? Concept മനസ്സിലായെങ്കിൽ just give me a thumbs up. Just give me a thumbs up. I will give you the notes of it. Yes, yes. Okay. Yeah. So when a running bus stops suddenly, sare matam. Okay, when a running bus stops suddenly, the passengers tends to lean forward. Why? The reason is that in the running bus, the whole body of the passenger is in motion. നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി മോഷനിലാണ്. പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ബസ്സുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി അവർ പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലോട്ട് മാറും. പക്ഷെ നമ്മുടെ അപ്പർ പാർട്ട് ആരുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അപ്പർ പാർട്ട് റെസ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, മോഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് ടെൻഡൻസി. It has got a tendency to remain in state of motion. Okay, റെസ്റ്റിലോട്ട് മാറാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി, ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. So that is the reason why his body leans forward. So in this case there is inertia, and the name of the inertia is inertia of motion. Inertia of motion. Okay, yes. So അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മിസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം. യെസ്. So inertia of motion ആണ് ഈ കേസിൽ. Then what will be inertia of rest? ഇത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ബസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് ബസ് നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്ന ബസ് പെട്ടെന്ന് എടുത്താൽ യു ഗൈസ് വിൽ ലീൻ ബാക്ക്വേർഡ്സ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വരും അവിടെ ഏത് inertia ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. So first law of motion gives an idea about inertia. Okay, so first law of motion എന്താ പറയുന്നത്? Our body tries to remain in that state unless compelled to change that state by an applied force. So our body wants to remain in that state. So when there is an applied force coming, നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു ഇന്നബിലിറ്റി ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് മാറാൻ. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. Okay, there is an inability. So that inability is known as inertia. We will study more about it in the next class. Now I just gave you an idea about inertia. Okay, inertia ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, yes. Inertia definition after writing I'll give no, in the next class I'll give you an idea about inertia കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് തുടക്കം ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ we'll study more about it. Yeah. Yes. Yes. Have you written? So write this very important concept. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. മെനി എക്സാമ്പിൾസ് വിൽ ബി ദർ. So in this case, when a running bus stops suddenly, the passenger tends to lean forward. So this might be a question. വേറെയും കുറേ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാണോ. സോ മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസും കൊണ്ട് വരാം. സോ വിൽ സ്റ്റഡി മോർ അബൌട്ട് ദിസ് inertia of motion, inertia of rest. Okay, we will study more about it in the next classes. Yes. Have you written? Have you written? Okay. Yes, so today what have we studied? എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? Yeah, flight when taking off. Yes. എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ just give me a thumbs up.
if you have completed writing, just give me a thumbs up. Yes, yes. So today what all we have studied? എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? Today we have studied what is force. ആണോ? Okay, what is motion? Then we have studied what is force. It is a push or a pull. ഏതെങ്കിലും സ്ലൈഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഴുതി എടുക്കാം കേട്ടോ. Yes. Doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. Yes, Ayush, we have studied about what is force. Yes. എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയാ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. Yes. Okay, we have studied what is force. Yeah, now she just comment your doubt. Okay, I'll address it. Yes. What is force? It is defined as a push or a pull acting on the object. Okay, push or a pull acting on. എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചേ. Yes. Then we have studied about effects of force. Okay, when we apply force, what are the effects? Okay, when we do something, obviously there will be an after effect. After effects on down. So what are the effects of force? We have studied about force can change the speed of an object. Then force can change the direction of motion of an object. Yes, force can change the speed of an object. Srinidhi, take it down fastly. I think this is the slide that you wanted. Yes. Oh yeah. Okay, force can be used to change. Ellarum padiche? Study it. We'll study it in the class itself. Okay, we'll study it in the class itself. Force can change the speed of an object. Yes. Force can change the എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കാം. What are the effects of force? Yes. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ആള് ഇവിടുന്ന്. Yeah, okay. Yes. Yeah, okay. Yeah. വിളിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. Oh my god, full hand raises. അത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്ഷരയോട് ചോദിക്കാം. Yeah, Akshara, tell me what are the effects of force? ബാക്കിയുള്ളവര് comment the answers in the comment box. I actually expect your answers in the comment box. Okay? Yes, Akshara, tell me what are the effects of force? Force can change the speed of an object. Yeah. Second one is force can change the direction of an object. Yeah, And right. Force can change the shape and size of an object. Yeah, it can change the shape and size of an object. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരാളോട് ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് പറയാമോ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടേതായ ടേംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയും. You can tell me any answers that you know. Okay, yes. നമുക്ക് ആദിലിനോട് ചോദിക്കാം. Yeah, Adil, tell me, give me an example for this effect. Give me an example for this effect. Miss, the acceleration of the car. Yes. Okay, Miss ഒരു ആനിമേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ വെച്ച് വെറുതെ ഇതിനതൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. Okay, acceleration ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കാർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് when we accelerate the car, what is happening? You are applying the force. ആണോ? You are applying the force. So at that time, your speed can increase. Now when we apply the brakes, brake apply ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ speed will decrease. ആണോ? Yes. Okay, when you accelerate, speed will increase. When you apply the brakes, speed will decrease. So, അതൊക്കെ എന്താ? You are applying force. So when you apply force, speed can change. So speed can increase, speed can decrease. Got it? Understood? Yes? മനസ്സിലായോ? ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും കേൾക്കുക കേട്ടോ. Yes, okay. Now, അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി ഡയറക്ഷൻ. നമുക്ക് മിസ് വേറെ ഒരാളെ വിളിക്കാം. യെസ്, ശ്രീദേവികനെ വിളിക്കാം. ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി ഡയറക്ഷൻ. യെസ്, ദർശൻ, യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു ആൻസർ. Darshan has a chance. You can actually comment your answers in the comment box. Darshan, what is this? Yes, please comment. Darshan, yes. Okay, tell me an example for changing the direction of motion of an object. Yes. Perana? Sridevika, yes, come on. Ma'am, can you repeat the question? Yeah, give me an example for this effect. Force can change the direction of motion of an object. So when you apply force, sometimes the direction can change of an object, right? Yes, so tell me an example for that. When we kick a football. Yeah, when we kick a ball. The ball. Yes, when you kick a ball, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തട്ടുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലേ? ആണോ? Yes, so when you apply force, that means when you, for example, when you kick a ball, okay, you can change the direction of that ball.
Got it? Understood? Understood? Yes, yes. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം കേട്ടോ. You can actually write your own examples. Okay? Yes. Now tell me an example for now tell me an example for this one. This one. Yes, yes. Force can change the shape and size of objects. Tell me an example for this one. Ma'am, namukku orale vilichalo. രാമകൃഷ്ണൻ. Yeah, Lakshmi Ramakrishnan. Tell me an example for this effect. Freezing of corn. Tell me. Yes. Freezing of corn. Yeah, squeezing a Corn. sponge. Yes, yeah, that is right. Okay, when you take a sponge and if you squeeze it, yeah, obviously shape and size will change. Yes. Okay, squeezing a lemon when you play with the clay. Ano? Okay, when you press a bottle ഒക്കെ press ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ we are applying force, so the shape is changing, the size is changing. Yes, right. So these are the 3 effects of force. Very important. Force can be used to change the speed of an object. Force can be used to change the direction of motion of an object, and force can change the shape and size of objects. Got it? Understood? ഇപ്പോ തന്നെ പഠിച്ചോ എല്ലാവരും? Study? Yes. Now what we have studied next? Then we have studied about balanced and unbalanced force. Yes? Yeah? Balanced and unbalanced force. Now tell me what is balanced force and unbalanced force. Hand raising. Okay, you can tell it in your own words. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ പറയാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം, മലയാളത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം തന്നെ. Okay, yes, balanced force and unbalanced force. Yes. നമുക്ക് ഏബിളിനോട് ചോദിക്കാം. Yes, Abel ഇഷ്ടമുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ ആ ടഗ് ഓഫ് വാറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സാർ നമുക്ക് ആ ആനിമേഷൻ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമോ മിസ്സിന്? യെസ്. ഏബില് tell me. Opposite in direction and equal in size. Yes, that is right. Okay, so balanced force means they are forces which are equal in size and opposite in direction. നോക്കാം. Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് എന്താ? What is the name of this force? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഫോഴ്സ് ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ്? So Abel, what is this force? Abel, whether it is balanced or unbalanced? Unbalanced. Why it is unbalanced force? Because on the other side of the tug of war, it is 400 Newton and 300 Newton in the other side. Yes. So obviously there is an imbalance there. Ano? Obviously there is an imbalance. So what happens? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തോട്ട് ഈ പോവും അല്ലേ? ആണോ? Yes. So yes. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും if it is 400 Newton and 400 Newton, then what is the force there? Balanced. Yes, then it will be balanced force. Okay. So in this case it is 400 Newton and 300 Newton. So obviously they are not equal in size. Okay, they are not equal in size. They are in opposite directions. That is the thing. They are in opposite directions, but they are not equal in size. So obviously they will bring motion. Avaru motion konduvarum. Okay, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളിടത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ആണോ? Yes. So that is the thing. മാറ്റാം സാറേ. Yes. Okay, so study the definition of balanced and unbalanced force, everyone. Study the definition of balanced and unbalanced force. ഇപ്പോ തന്നെ പഠിച്ചേ. Yes. So balanced force are forces that are those that are opposite in direction and equal in size. So obviously equal anengil they will not change the state of rest or motion. They will remain in that state. ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യും if they are equal in size. Okay, so ആർക്കെങ്കിലും ബാലൻസ് ഫോഴ്സ് ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, yes. So these forces they will be in opposite directions and they are equal. So ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. They will remain in that state. Okay, മിസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ടഗ് ഓഫ് വാർ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് I have actually explained it. So I think you have understood the concept. Okay, you have understood the concept. Yes, മനസ്സിലായെങ്കിൽ just give me a thumbs up everyone. If you have understood the concept, just give me a thumbs up. Yes, have you studied what is balanced force? Yes. Now, what is unbalanced force? Yeah, unbalanced force are forces which are in opposite direction. They are also in opposite direction,
but they are not equal in size. Okay, or at the 400 or at the 300. Okay, they are unbalanced. Okay, they are not the same, they are not equal in size, so obviously they will bring motion. Okay, they will bring motion, there will be motion. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളിടത്തോട്ട് പോകും. Okay, obviously there will be motion. Got it? Understood? Yes or no? Understood? Yes. Balanced and unbalanced force. Yes. So then we have studied about laws of motion. So obviously there are etra laws under 3 laws of motion. 3 laws of motion. First law of motion, second law of motion, third law of motion. Yes. പഠിച്ചോ? Statement. First law of motion the statement. First law of motion the statement എന്താ? Yes. ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു വരാണ്, എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ. ഇപ്പൊ തന്നെ we will be studying what we have studied today in the class itself. Okay, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. Yes. Yeah, seesaw example. Yes, seesaw example. If you go and sit in a seesaw, so obviously രണ്ട് equal ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, if you go and sit in a seesaw, obviously they are balanced. അങ്ങോട്ടും പോത്തില്ല ഇങ്ങോട്ടും പോത്തില്ല, they will be balanced. But okay, so if there is an imbalance, obviously വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ, ആണോ? Balanced alla, there will be unbalanced force, so there will be motion. So if it is equal, it will remain in the state, and if it is unbalanced, got understood? Seesaw. Seesaw is an example. Seesaw. Balanced and unbalanced. Now look here. Balanced force, an example you can actually explain with the help of a seesaw or tug of war. ഏത് example വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് explain ചെയ്യാം. Okay? Yes. പഠിച്ചോ? First law of motion, very important concept from this chapter. It's a very important concept. It's a basic, basic of physics. Physics is a വളരെ basic ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, and you need in every classes. So it's a very important concept. You will study it in 11th standard, 12th standard also. The basic is very important. Yes. Yeah. പഠിച്ചോ? Understood? Concept മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, an object will remain in that state of rest. Okay, if a ball is there, ആ ball അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ നോക്കും. And if it is moving, if the ball wants to remain in that state of motion, unless it is compelled to change the state with an applied force. Force കൊടുക്കുന്നിടം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും. കമ്പൽ ചെയ്ത് വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവും, ബിക്കോസ് we are applying a force there. Okay, force apply ചെയ്തതുകൊണ്ട് they are compelled to change the state. Okay, if it is in rest, they are compelled to change to state of motion. If they are in motion, they are compelled to change to state of rest. And this law of motion gives an idea of inertia. So next class il nammal inertia ne kurichu koodal padikkum. Okay, inertia ne kurichu koodal padikkum. I hope you have understood today's concept. So now it's time for exam. I want everyone's parents to sit with you guys. Okay, call your parents everyone. Sir, exam time aanu. Yes, call your parents. I want to see everyone's parents on screen. Screen enikku ellardeയും parents ne കാണണം, because it's time for exam. Okay, yes. So go through what we have studied. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്തു എങ്കിൽ പോലും call your parents. Yes, I want to see everyone's parents on the screen. At least I want to see their marks. എന്തെങ്കിലും കയ്യോ കാലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുക കേട്ടോ. Okay, if you are not comfortable to sit completely in front of the camera, it's okay. I want to see them. സൈഡിലെങ്കിലും വന്നിരിക്കുക കേട്ടോ. Yes. Yeah. മാം എല്ലാവരും പേരൻസ് വന്നോ? ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. Turn on your videos. Okay, when you are writing the exam, there is no need to turn off the camera, because you are attending the exam through the ERP. Okay, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. Turn on the videos. Okay, if you want to write the exam, or else I will not value it. Okay, yes. ഇനർഷ്യയുടെ സ്ലൈഡ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം. Okay. Yeah, it is there. This class is going live on YouTube. നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ പോയി ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. Okay, yes. Yeah. Parents വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ go and write the exam. Okay, the exam is activated. You can start writing the exam, and after writing the exam, okay, you can actually comment your marks in the comment box so that I can see. Okay, there will be 5 questions there. 5 questions are there, and each question is carrying 2 marks each. Okay. എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെ മാത്രം ഇരുന്നാൽ പോയ കാര്യമില്ല.
read all the options and then mark the answer. Yes. Very simple topics are okay. Today's topic was very simple. We have actually studied. Actually, the topics are very powerful topics, but we have actually studied all these topics using simple animation, so it is very easy for you to understand. Yes. Yeah. Fine. Yeah. Marks are coming. Yes. Yeah. Fine. So I'll send you the answer key after the exam. Go through it. If you have lost any mark, just cross check with the answer key. Okay. Yeah. We are not going to discuss the answers in the class. Class we will discuss ചെയ്യുന്നില്ല. Okay. Yes, I'll send you the answer key. Answer key വെച്ച് verify ചെയ്യുക എവിടെയാണ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. Okay. Yes. So majority of you are getting 10 on 10. Very good. Yes. Some has got 8 on 10. It's okay. Yeah. Fine. Yeah. 10 on 10. 10 on 10. Very good, guys. Very good. Yes. So in the next class, you are supposed to study all this and study. Come, okay? அடுத்த classல படிச்சிட்டு வேണം വരാൻ. First law of motion is very important. We are actually continuing that law. Okay, we are continuing studying that law. It's a very important concept. So study first law and come. Okay? Yes. If you have any issue regarding the exam, just comment. Okay, comment ki korchu low upper raise hands കാണുന്നുണ്ട്. Answer പറയാനുള്ളവരുടെ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട്. Okay, if you have any issues related to your exam, just comment. Yes, comment ചെയ്യുക. Krishna, only I didn't understand the last question. Any question? Examine question. Can you show the last question? Yes, I'll show you the last question. There are dash laws of motion. How many laws of motion? So these are the 5 laws of motion. 5 questions. Force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. Is it true or false? So initially we studied about frictional force. Then we have studied force can change the speed, direction, shape, size, all of the above. Yeah. Okay, comment box il answers varunnalle. Yes. Yeah, which forces do not change the state of rest or the motion of an object? ഏത് force ആണ് ഒരു ചേഞ്ചും തരാത്ത force? അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന force ഏതാണ്? Whether it is balanced or unbalanced force. Yes. Balance. അതാരാ ഇവിടെ ബാലൻ? Short form. Yeah, short form il എഴുതിയേക്കാം അല്ലേ? ബാലൻ. Yes, balanced force. Yes. ശിവരാജ് എന്തു പറ്റി? ആൻസർ പറയാനാണോ? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുകയാണ് അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ. ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ. യെസ്. There are how many laws of motion? So these are the 5 questions. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് വരണം. ഓക്കെ. So are you ready for next class? റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ? So I hope you have understood this session. Okay, I hope you have understood this session. If you have any doubt, just comment so that or else I can leave the session. Okay, I can leave it. Okay, yes. So see you in the next class. So I'll send you the answer key. If you have any mistakes in the exam, what you should be doing, just cross check with the answer key. Got it? Okay, just cross check with the answer key and then come. I hope you have understood. Doubts ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, doubts ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. Okay, so thank you guys. See you in the next class. See you in the next class. So tata ഒക്കെ തന്നോ? Yeah. Okay.